ሰላም በድጋሚ ወደ ማዶ ፖድካስት እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ በጣም የተከበረ እንግዳ ይዘን መተናል ከዚሁ ከዳላስ ቴክሳስ። የዛሬው እንግዳችን የኤብል ማይንድሴት ሲኢኦ አድቮኬተር ሜንተር እና for like some initiatives even ambassador እንግዳ ይዘን መተናል አዲስ አለማየሁ። እንደምታስቡት ደራሲው አይደለም መጽሐፍ አልጻፍክም? ይቀጥላል probably on the way out on the way part 2 for part 200 ይወራል እና thank you እድሉን ስለሰጠህ። የፈርስት ላንጉዌጅ እንግሊዘኛ ስለሆነ በተቻለ መጠን እንግሊዘኛም ለማውራት እንሞክራለን። እኛ ደግሞ እንፈታለን በቅኔ በእንግሊዘኛ እናወራለን ይቀላቀልን እናወራለን ዛሬ እና thank you for coming. Thank you. Glad to be here. I really appreciate what y'all are doing. እኔ ባለፈው ሳምንት ኢቨንት ነበረ እዛ ላይ ተዋወቅ ነው ከኔ ጋር it was a good time በሰዓቱ ምናምን ነገር እና አቡሽን ታውቀዋለህ አይደለ? አቡሽ ነው ያስተዋወቀን እና it was a good time እንደገና እሱንም ሳቀውና ወዲያውኑ አንዳንድ ነገሮች ሲነግረኝ ምናምን ነገር like በጣም ደስ ይል ነበረ እና በቃ you should be the first guy on our podcast ምናምን ብዬ እንትን አደረኩኝ። ከእናንተ ጋር ደግሞ ጭራሽ ለካ ከዛም በፊትም ተገናኝቷል ፕሮፌሽናሊ እና እና nice to meet you. Active member of the community. ሻም like በጣም ብዙ ቦታ ነው ያለው። ያስፈልጋል እዚህ ሀገር ብዙ ኤክስፒሪየንስ ለማግኘት ግዴታ ነው and it helps you be more informed and confident with your future endeavors. You could tell. It's fine. You can speak in English. So በጣም ደስ ብሎናል በማዶ ፖድካስት ስም እና እስካሁን ባሉን በተከታታዮቻችን ስም አመስግነናል። እስቲ በጥያቄ እናጣርፈው። Let's ask him questions, right? ቀስቀስ So I think የመጀመሪያው ጥያቄ ያው I think everybody ጥያቄ መጀመሪያው ሊሆን የሚችለው so you started your advocacy አይደለ disabled ለሆኑ ሰዎች እንዴት ተነሳ ታሪኩ ምንድነው የመጀመሪያው እሱን ብትነግረን? Yes መጀመሪያ የሀሳብ የደረሰኝ after my 12-year 12th anniversary መኪና አደጋ የገጠመኝ paralyze ያደረገኝ experience ነው። ያሰብኩት የሆነ ነገር ፖዚቲቭ ለማድረግ እና በዛ ላይ በኤክስፒሪየንስ ኢትዮጵያ የሄድኩት የጊዜው ኢንጁሪ ተበፊት እና ኢንጁሪ በኋላ በዛ ኢምፓክት ኤክስፒሪየንስ በጣም ሞቲቬት አደረገኝ more ራሴን ለማስጠነከር እና ሌሎችም ለማገዝ better quality of life experience እንዲኖራቸው እና ብዙ አስፈላጊ ነገር እንደሆነ አሳየኝ። So see like let's go back እና ስለነበረ ኤክስፒሪየንስ በዛ ጊዜ እንዴት ነበር እንደዚህ አክሲደንት ያጋጠመ ምናምን የሚለውን ነገር ባለፈውም ትንሽ ስላጫወከኝ እንትኑ እስቲ ስለሱና በጊዜው የተሰማህን አንዳንድ ነገሮች ሜንታሊ ፊዚካሊ ያጋጠሙ ነገሮች እንዴት ኦቨርካም አደረካቸው የሚሉትን ነገሮች እስቲ somehow እናውራቸው። እሺ ያው መኪናው አደጋው የደረሰኝ በ16 ዓመቴ ስሆን ነው እና ያው ያን ጊዜ ብቻ የምናውቀው መጫወት ብቻ ነው በዛ እድሜ እና በጣም ትልቅ ኢምፓክት ነበረ both physically እና mentally እና ግን መንገድ ማለፍ አልቻልኩም ታለ ዘመድ እና ታለ ኮሚኒቲ ሪሌሽንሺፕ ለማሊያ ታሊያስኩ በላይ በጣም you can say it in English though like feel free. No worries. Now, for the most part, it was through the community and family support system that helped me
to be able to thrive and to continue moving forward with my new life experiences. But definitely the first 5 years was a tremendous big challenge. It was, yeah, some days I just felt like throwing the towel and giving up again. I knew that their life was bigger than this, you know, and it motivated me to continue furthering my education and finding my new path. Before my injury, real estate agent መሆን ፈልጌ ነበረ እና ቤቶች ማየት እወዳለሁ እና ያው ያ እንትን ፊውቸር ነበረኝ ያሰብኩት እና ከዛ በኋላ ወደ accounting አሰብኩ ከአካውንቲንግ በኋላ ደግሞ ወደ ማርኬቲንግ ሄድኩ እና በዛ ቀጠልኩ ዲግሪን በዛ አገኘው ግን the early path of my recovery journey was it was very challenging, but it was through continuous volunteerism. Music it was the real tool that helped me a lot, especially from the brain trauma I had, and እሱ ነው ያስቀሳቀሰኝ ያ በስከስታ ሁሉም ነገር ይጀምራል ይባላል እና በሱ slowly recovery more አሻሽለው እና ያው ትምህርቴን ቀጠልኩ እና ፊዚካሊ ያው ስፖርት ውስጥ ገብቼ ነበረ basketball, wheelchair basketball, አለ wheelchair hockey. በሮዶ ላይ መጫወት ማለት ነው እሱን አስቤ አላውቅም ይቻላል ባይቻል ነገር የለም it should be crazy, right? Like already slippery on ice. Yes, it's kind of hard, I think. I know but yeah, that's what I thought too at first, but when I experienced it, you know, it helped me become more confident. And I think that's what we need. We shouldn't be afraid. That was the life lesson I learned, is not to be afraid, and that to understand that everything is a process. In fact, that's our Able Mindset slogan, that it's a process. We want people to be aware that not to be afraid of failing, because failing is actually good, because it teaches you a lesson. Exactly, And we try to encourage people not to give up and to continue moving forward, to find their rhythm, because I think we all need to find our own rhythms to thrive in life. But even though like you want to be like the real estate retailer like that, but right now you have something big, right? You're a CEO and you are like having some awesome life, I think, you know, ብዙ አክቲቪቲዎች ውስጥ ኢንክሉድ ትደረጋለህ ብዙ ቦታዎች ላይ ያለው ስፔሻሊ ስፖርት አክቲቪቲዎች ላይ ምናምን ነገር እና ኢትስ ሳምቲንግ ፋን አይ ቲንክ ሁላችንም ዊሽ የምናደርገው እንደዚህ አይነት እንትኖች ውስጥ እንድንሆን ነው አክቲቪቲዎች ላይ ምናምን እስኪ ወደ እናንተ ጥያቄዎች እንሂድና so I read that አንደኛው የተጻፈው ብሎግ ላይ you decided after like what happened in the accident, so you just decided just to surround yourself በፖዚቲቭ የሆኑ ቶቶች እና ሰዎች እና that helped you in like different ways in your life አይደለ what are like ላንተ ኔጌቲቭ የሆኑ ቶቶች ምንድን ነበሩ ሰዎችስ ምንድን ነው እና how did you decide to avoid them, like when did you decide to? Yes, those experiences በጣም valuable ነበሩ. And you know, those negative experiences, I try to make them positive experiences, and I think that was done through bringing more visibility and continuing to be involved in community activities to help start meaningful conversations, not just but more deep connections. To help educate our community, as well as to allow me to participate in the community, because due to many factors, from accessibility to just
timing or programs. Yep. So just to help people to be more self-conscious about some needs that, you know, that might help everyone to participate. Yeah. And some of the accommodations that, you know, are necessary for me are necessary for everyone. Like these are simple things from, you know, some doors being wide. Yeah. In fact, that won't only help wheelchair users, but for the business itself, it could help them having to be more independent to bring products in and out the store. Exactly, yeah. Or if they have a ramp, you know, they could easily bring in items and take out items with ease and less hassle. Even for moms, I heard like ልጆችን በይ በጣም and I think that helps the mother even feel more confident about leaving the home and being involved in the community. So yeah, it was those challenges really were opportunities for me to really help not only empower myself but empower community members. Okay. Any questions? Yeah, definitely አለ የኔ እንትን የነበረው እንዴት how able mindset came to be, how the non-profit came to be, like እንዴት ነበረ ፎርሜሽኑ፣ like የት ነበር ሞቲቬሽኑ የመጣው ምናምን የሚለው ነው። Okay, yes. So በጣም እሱ ቪዥኑ የጀመረው እንኳን ብስክሌቴን መንዳት ነበረ ከኢትዮጵያ አዲስ አበባ ዩኒቲ ፓርክ to emphasize the vision of the cycling journey from Addis Ababa to Sierra Leone. Okay. እና ያን ጊዜ ለእናቴ ስነግር አበደች። አገር ቤት ላይ ያልደወለችው ሰው የለም። ጀመረው እያለች መሰለኝ። እና በጣም ሞቲቬትድ ነበርኩ እሱን አኮምፕሊሽ ለማድረግ። የ47 day journey ነበረ. And that experience was to also bring awareness for not only for my vision, but to highlight what other small programs are doing in other countries, to recognize them for their dedication to helping to improve the quality of life for those less fortunate in their communities. And after, you know, sharing that vision with my mentor, but he gave me a reality check. በሱ communication kind of more ሀሳብ ሰጠኝ and እስቲ more ስለ credibility gain ለማግኘት እና ፋውንዴሽኑ more understanding እንዲኖረኝ I thought it'd be better to just start an organization, and that's when I founded Able Mindset. And thanks to the relationships I got to build in the community, I was able to have a direct communication with a lawyer or an attorney who helped me file the documents to get incorporated as a 501c3 nonprofit organization. In Texas, and that ever since we started that process, it opened up opportunities to really be a part of service projects in the community, like at the public library and other nonprofit organizations to do collaborative community impact projects. Can you tell us some of the projects you did? Yes, so one is with another organization that supports persons living with disabilities called ያን ጊዜ እድሜው የጀመረኝ ነው መሰለኝ። ሽበቱ ከመጣ በኋላ ያው ብዙ ሀሳብ ይመጣል እና አንዳንድ ቦታ እያየው ነኝ እና ጉሬ ፈላ ግን እነሱ ኤብል ትራይቭ ነው የሚባሉት። እነሱም ሌላ 501c3 ኦርጋናይዜሽን ናቸው፣ ናን ፕሮፊት ማለት
And we were actually founded about the same year. Okay. And the gentleman was one of my physical therapists who actually was a part of that organization. Okay. So it was amazing to reconnect with them and do partnership programs because they have a facility, and at that facility they provide physical therapy at no cost to individuals with physical disabilities. And I thought that would be an amazing opportunity for community members to be a part of, because they also have equipment there that people can use with physical disabilities, and whether they use walkers or if they have back pain or if they have problems with walking, they can get a good evaluation and training opportunity by participating in their programs. But yeah, that's another part of my community engagement, and the other one is also with the public libraries, the Sachse Public Library and the Wiley Public Library, which are two local public libraries in our communities. And that's been a great success to help bring awareness and to give people opportunities to connect with resources in the community. That's nice. ሁለት ፖይንቶች ሜንሽን ላድርግ። አንደኛው you planning to have that trip from Addis to Sierra Leone with the bike, right? Yes. And then እየነገረኝ ነበረ ሳም እንትኖቹን ሃይላይት እየሰጠኝ ነበርና you know the ፔዳል ያለው በእጅ የሚደረገው ነውና you're gonna go like from Addis to Sierra Leone with the all manual ነው የሚሆነው. Okay, imagine how it's gonna be like በጣም እንትን ነው የሚሆነው, ዲፊካልት ነው የሚሆነው እና ያንን ራሱ ማሰብ it's crazy በጣም እንትን ነው ደስ የሚል ነገር ነው ማለት ብዙ ሰው እንደዚህ አይነት ነገር ለማድረግ አይደፍርም አይደል ወይ አውቶማቲክ የሆነ ነገር አድርጎ ወይ ምናምን ቢሆን ነው ግን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማድረግ ማሰብህ ራሱ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው አንደኛ ብዙ ሰዎችን ኢንስፓየር ያደርጋል ብዬ አስባለሁ አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው ደግሞ kind of question ነው የናንተ እንደ ኤንጂኦ ነው አይደል አሁን ኦርጋናይዜሽኑ እንትን ያደረገ ያለው የተቋቋመ ያለው ሶ ኢትዮጵያ ላይ ብዙ በእንደዚህ አይነት እንትን ውስጥ ያሉ ሰዎች ይኖራሉና እነሱን ወደ ዩኤስ አምጥቶ የተሻለ ኦፖርቹኒቲ እንዲያገኙ የተሻለ ትምህርት እንዲያገኙና ባኮም ደግሞ ሄደው ያንተን ስራ ደግሞ የሚሰሩ አይነት ሰዎችን ለመፍጠር ነው የሞከራችሁ ያላችሁትና ከዛ ጋር በተያያዘ ምን አይነት ፕሮግረሶች አሉ ምን አይነት ደረጃ ላይ ደርሳችኋል መንግስትስ ለማለት ይከብዳል ግን ላይክ ከኮሚኒቲው አንፃር ምን አይነት ድጋፎች ያገኛችሁ ነው የሚለው ነገር እስቲ Yes, thank you for bringing that point. በጣም እሱ big goal ነው ለመጀመር እዛ register እንድናደርግ to civil society ጋር as a NGO. So ኢትዮጵያ እዛና ፕሮግራማችን እዚህ ያለው አሜሪካ partnership እንድናደርግ so that we can do the training and vocational training as well as awareness activities in the community. And but the current status for that is to complete the registration process and to begin hopefully as soon as we can. I think slowly but surely we're making good progress. But if anyone is interested in finding out more details, they could definitely contact us by email or by phone. And we can definitely provide that information towards the end of the program. Definitely, We'll put the information in the description. Yeah, here. ስክሪን ላይ እናደርገዋለን ከዛ ላይ እኛም ኮሚሽናችን እናገኛለን ሁሉም ነገር ይቻላል አይደል possible monetize ታደርጋለህ everything አስፈላጊ ነው ምንም ነገር ቀላል አይደለ ያው ይሄ ፕሮግራም እናንተ ያዘጋጁት ነፃ ነበረ ብዙ ወጪ ነው ይታየኛል ያው እዚህ ሩሙን ብታዩት oh my gosh ያው ፕሮዳክቱ አለ everything በደም ነው የተዘጋጁት እና በጣም አመሰግናለሁ Thank you. Okay, next question. Any like I have them ያገኘሁት information አለ interesting. So is it true November 16 is named after you?
Oh, that's correct. Okay. So tell us about that. Yes. So in 2011, Yeah. the mayor of the city of Sachse, Mike Felix, recognized me and made a proclamation as November 16th as Addis Day. Wow. And Gante, your last name, you know? Yeah. And Alemayehu, middle name, no? Yeah. Again, Baza, your community dedication and commitment before my accident and after my accident. Bazu recognize Adaga and indeed inspiring in Dona Lelochun to continue moving forward. Message in Dona, Tayo and Nabaza Mangad. አዲስ ጋንቴ ዴይ ከፈተ። እንዴት ነው የምታከብረው? ያው የመጀመሪያው ጊዜ እንትን ያው ሲቲ ሆል ሄደን ፎቶ ያው ብልጭ አረጉ ፎቶግራፊ ነበረው ያልነበረው ነገር የለም። And you know what? November 16 ደግሞ ለኔ ስፔሻል ላይ ነው። Why? To birthday? It's my birthday. Oh my God. Yeah. አብራችሁ አክብሩ በቃ። Yeah, next time በቃ በጣም ይሞቅ ቀን ነዋ። እንዴ ለዚህ ነው መጨብጨብ የነበረበት ነው። Yes, now but going further, and now that I'm done with my education and I have experience in the community, I want to organize a community activity of the Saturday following November 16th to do a community service project at the park. Okay. And I think that would be a great way of one still remembering the day and how anyone could really serve in the community. No matter what challenges they might be facing, but to recognize the power of coming together to serve the community with our different abilities will go a long ways. Okay. Yeah, it's a big achievement አይደለ? Like ደስ የሚል ነገር ነው። Yeah. ላንተም ደግሞ ስንጨርስ ኬክ Yeah, of course. ፖይንቴ እሱ ነው። ቡክ አድርጉልኝ ነው አሁን ካሁኑ ማይሌጅ ይሰጣል። Okay, questionዎቻችሁ Yeah, እስቲ like when I want this like in the discussion እንዲሆን ብዙ ጊዜ እዚህ ከመጣ በኋላ አፕሪሺየት ማድረገው ኤዲኤ ነው። like ትልቅ አክት ነው። like በጣም ብዙ ቢዝነሶች ስራ ቦታዎች ምናምን ኤዲኤ ኮምፕላያንት መሆን አለባቸው። ባኮም እሱን አላየውም። ኤዲኤ ኮምፕሌንት ኤዲኤ ኮምፕሌንት ማለት እንትኑን ረሳሁት። አይ ቲንክ አሜሪካን ዲዛቢሊቲስ አክት እና እሱ ምንድን ነው ቢዝነሶችን ወይ ቦታዎችን ያስገድዳል to have access for people who ምንድን ነው who need access ምናምን even ስራ ላይ ማለት ነው if they need special admittance ግዴታው ነው every company every place ምናምን ፓርኪንግ ላይ ተናል ዴዲኬትድ ፓርኪንግ ስፔሶች አሉ which was ለኔ ትልቅ ነገር ነው በቃ እና ባኮም ይሄንን አላየንም። ኢቭን ራምፖች ሲሰሩ ብዙ ጊዜ ጀስት አለ በሎ አንጻር ግን ኢትስ ጀስት ለማሟላት ነው እንጂ ላይክ ስታንዳርዱን ያሟላል ምናምን የሚለው ነገር ላይ ብዙ የለም። እና ላይክ አይ ዶንት ኖ ላይክ እሱኛ መስራት የምንችልበት ነገር አለ ብለህ ታስባላችሁ? ላይክ ለሁላችንም ነው ፑሽ ለማድረግ አላ ኢቭን ከእንትን ሊሆን ይችላል ከቢል አንጻር የሚሆን እንትኑ መፍጠር ላይ ምናምን I think I can start. I think this is the right time አይደለም? ምክንያቱም ብዙ ኢንፍራስትራክቸር እየተሰራ ነው። Yes. So አዳዲስ ህንጻዎች አሉ like public ስፔሶች አሉ። So አሁን ካልታሰበ when like ሊፈርሱና እንደገና ሊሰሩ ነው like what's the plan? I know economically በጣም ቻሌንጂንግ ሊሆን ይችላል like ለቢዝነሶች እንደዚህ ለማድረግ ግን አሁን ካልተጀመረ I don't think በጣም ይከብድ ይመስለኛል ወደፊት። What do you think? Addis. Yes, I agree. And ብዙ ጊዜ like እዚህ ሀገር እንኳን grandfathered in እንትን ቦታ አሉ ያን ከኤዲኤ በፊት ስለተሰራ ቢልዲንጉ I mean ብዙ እንትን ግዴታ አይደለም ለነሱ ለማስተካከል ግን more simply intense modification ማድረጉ ነገሮች አሉ like they have a designated portable for example for ramps ramp that could help individuals have access
without using a staircase. And for elevators, there could be there's like steps using the stepway with other like accessibility into devices. Again, there's always an opportunity to provide accessible services to individuals. It's just about having more awareness and education about what they can do. And a lot of times we make things more we make it more complicating than what it is. And falling back to simplicity, I think a lot of times when we put that at the forefront in learning how to adapt, process يقلل, and it makes people more comfortable with wanting to make the change. But going forward, I think buildings really need to understand, like, you know, the positive impact this could have for their business and as well as for the community. Because the population is only getting older, and they want to have them to continue living life. They need to have access. And that's what a quality of life experience is all about, is being active and having a good lifestyle. So I think that's going to be a good investment for future businesses to incorporate in their design and their development. What do you think? So, እኔም እዚህ ላይ የምለው ፖይንት ምንድነው like especially እንደ ማዶ ዲያሪስ እንደዚህ ፖድካስታችን ኤክስፒሪየንሶችን አልሼር የምናደርገው ከዛ ጋር እንትን ብዬ ላውራውና አንድ ካስተዋልኩት እዚህ ሀገር ስመጣ ካስተዋልኩት ነገር ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ያሉት አክሰሲቢሊቲዎች በጣም በቃ ማቹርድ ናቸው። አሁን ለምሳሌ ፓርኪንግ ኤሪያዎች ላይ ስታዩ ለምሳሌ it could be like a big parking slot ምናምን ሊሆን ይችላል፣ ግን the first 3 or 5 ምናምን የሚሆኑት ፓርኪንግ ስላቶች ለእንደዚህ አይነት ሰዎች የተዘጋጁ እንትኖች ናቸውና ትልቅ እንትን ኮንሲደሬሽን አላቸው ምናምን ነገርና በጣም ደስ ይላል ያለው እንትን ቅድሚያም አለ ህጉም ስለሚያስገድድ በእርግጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች ዴፊኒትሊ ወደ ኢትዮጵያ መሄድ አለባቸው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አይነት ሰዎች አሉ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ሰዎች እና አሁን ቅድም ስቶሪ ሰምተሻል። ያን ስቶሪ ከተማሪ ሆኖ እዛ ደረጃ ላይ መውጣት ስለማይችል ወይ ሁለተኛ ወይ ሶስተኛ ፍሎር ላይ መውጣት ስለማይችል ክላሱን አቴንድ የማያደርግ ሰው ካለ በጣም እንትን ነው ደስ የማይል ነገር ነው it's just out of humanity ምናምን ነገር so definitely we need this kind of accessibilities በተለያዩ ወዮች የምናመጣበትን ነገር እንትን ማድረግ ያስፈልጋልና እኛ ፕሮባብሊ እንትን ላናደርግ እንችላለን የሆነ ዳይሬክት ኢምፓክት ላንፈጥር እንችላለን፣ ግን አትሊስት ወይ ኢንፎርሜሽኑን በመስጠት ወይም ደግሞ አዌርነሱን መፍጠር። ለምሳሌ አሁን አዲስ ከሚያደርጋቸው እኔ ከወደድኳቸው ነገሮች ምንድነው like bringing the awareness is the big deal ማለት ሰዎች ያን ነገር እንዲያውቁ ማድረግ እኛም እኮ እንደዚህ ነን ማለት ምናምን ነገር። አሁን ለምሳሌ ኳስ ይጫወታሉ፣ ሳከር ይጫወታሉ and then I've been watching your videos and like it's amazing የተለያዩ ነገሮች አሁን ለምሳሌ አይሳኪ ብለህ ነበር it's crazy like እንትን ላይ እኔ አልችልም ኦኬ በዛ ነገር ላይ መሆን አልችልም። so እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንደሚቻሉ ነገሮችን ማድረግ እንደሚቻሉ አዌርነሱ የሚመጣ ከሆነ so እኛ በአቅማችን ልናደርግ የምንችለው directly answering your question ማለት ነው አዌርነሱ መስጠት እዚህ ያየናቸውን ኤክስፒሪየንሶች ስፔሻሊ ባኮም ምን እንደሚቻል ምን እንደማይቻል ነገሮችን ማሳየትና በዛ ማገዝ እንችላለን። ያው መንግስትም እንደዚህ ነገሮች ላይ ትኩረት እየሰጠ ኢንፎርስ ማድረግ አለበት። ቢዝነስ ኤሪያዎች ክሬስ ይደረጉ ምናምን ነገር አንዳንዴ አይታችሁ ከሆነ አዲስ አበባ ላይ ችግሩ ምንድነው ስቴር አለ ደረጃ አለ ከዛ ኔክስት ቱ ዳት ይሄ ኢንክላይን የሚያደርገው እንትን አለ አይደል ራምፕ የሚሉት ነገር እንደዚህ ቀጥ አድርገው ይሰሩታል በዛ ላይ አትወጣም ምንም እንትን የለውም በጣም እንትን ይላል እና ኢቭን ለአክሲደንት ሁላ የሚያደርሱ ነው ጭራሽ እንትን የሚሆነውና እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይክ ትኩረት ተሰጥተው ነው እንትን ፎርማሊቲ ለማሟላት ብቻ መሆን የለባቸውም እና እነዚህ ነገሮች I think so like many በጣም my like mindset we forget it's their right ከባ አሁን ለምሳሌ የፐብሊክ ቦታ ሲሄድ እዛ ያለው ሰው ህዝቡን ማገልገል አለበት። ህዝቡ ደግሞ ሁሉንም ሰው ያጠቃልላል። እንደዚህ ማድረግ ያለበት ስላዘነን አይደለም ግዴታችን ስለሆነ ሁሉም ሰው የመገልገል መብት አለው። መብቱን ደግሞ ማክበር አለበት።
እና like እኔ አዝኜው it's because of like ምናምን የሚለው ማይንድ ሴት መውጣት አለበት ብዬ አስባለሁ አይደል? እሱም ዋናው including public access ትምህርት ቤቶች I think empowering, that's where you can empower an individual with a disability to really to thrive in life and to be a part of a community. But በትምህርት እድሜ ነው ሁሉም ነገር more until empowerment መስጀመር ያለብን because we want them to feel like they're part of the community and not to be afraid of participating in the community activities. So በጣም እሱ ያ ትልቅ ጥሩ ኢምፓክት ይሆናል ለልጆች በዲስability ያሉት and it could really help us bring a better experience for everyone. ካልቸር ሾካችን ላይ ራሱ እኮ የሆነ የሚካተት ነገር አለው ማለት ፍሪ ናቸው እዚህ ሀገር ያሉ ሰዎች እያወራን አልነበረ ሀሳባቸው እንደፈለጉ መግለጽ ይችላሉ የፈለጉት ነገር ያደርጋሉ እያልን ነበርና ባኮም ላይ ስንሄድ እንደዚህ አይነት ዲስኤቢሊቲ ያለባቸው ሰዎች ወይ ራሳቸውን ይቆጥቡና ሰው ምን ይለኛል በሚለው እንትን ማለት ነው በቃ ይቀመጣሉ ምናምን ራሳቸውን ኢምፓወር አያደርጉም ነገርና ስፔሻሊ ከትምህርት ቤት ልክ እንዳልከው ከትምህርት ቤት ጀምሮ መሰራት ቢጀምር ያ ነገር ያ you can do that ምናምን የተባለ ሰው እንትን ቢል ለምን ብዙ ነገር ማድረግ ይችላሉና እሱንም ራሱ እንትን ማድረግ ጥሩ ነው because for the language sometimes some people don't like hearing the word handicap batalai because that's strictly limiting someone to reaching their abilities. And disabled is I think is a standard term that one it helps the person acknowledges that not they have a challenge but they're overcoming that challenge and it helps them advocate to educate the community about what accessibility they need because if you don't disclose that you're disabled I mean no one's gonna really understand how to be able to be supportive to help you to be successful with your overall goal. So disabled is a general term that's used that's more that's appropriate, but handicap is one that's an old term that's not really being used in language communication. Sami. So I heard you say like music was a big part of like healing and even like you utilize it በጣም እና like እንዴት ሆነ ወይ how did you find that out በጣም music ሰማ ነበር መጀመሪያ ከድሮም ጀምሮ ምናምን how was that? Yes እንኳን I think my iPod ያን ጊዜ ያቺ ትንሽ ነገር ነበረች እና እሱ saving grace ነበረ because ያው ያን ጊዜ ዶክተሩ ላይፍላይኑን ሊቆርጡት ነበረ because almost 1 month ነበረ almost የነበርኩት እና survive ባረግ vegetable one እንደምሆን ነበረ የነገራቸው ለቤተሰብ የነገረው ሐኪሙ እና በዛ ተመስገን ያው ነቃው ያን ጊዜ እና music ራሱ አይፓዱ ብዙ ነው ያገዘኝ because ብዙ ጊዜ ሰው ያወራኝ ነበረ ግን process information ማድረግ አልችል ነበር ያን ጊዜ እና በጣም እንትን complex ጊዜ ነበር ለኔ ራሴ to figure out life in general from communication to moving physically and I felt like a newborn again and I had to relearn everything from ABC to 1 2 3 ተመስገን ላለው ብዙ ጸሎት ነበረን ያረግነው ተሁሉንም ፌቶች to Christianity to Buddha to Baha'i faith to Islam ሁሉም አንድ ላይ the most attractive thing የነበረው ሁሉ ጊዜ መሰማው ሁሉም ሰው አንድ ላይ እንደመጣ እና ያ waiting room ውስጥ በጠቅላላ hospital ውስጥ በprayer ያደረጉ በሁሉም different prayers እና እዛም ግብዣም ነበረ ያሉ ነበረ እኔ ስተኛ የት ነበርኩ
እና በጣም ተመስገን በዛ support system ለመያዝ በጣም ትልቅ ነገር ነበረ ለኔና ለቤተሰቦቼ እና በዛ experience more into motivation setting to continue living life and moving forward and discovering my new path. Yeah. Okay. But yeah. Okay. እስቲ አንድ ጥያቄ ጣል አድርገኝ ዳይሬክትሊ የእናንተ ሰርቪስ አሁን ከረንትሊ ዌብሳይታችሁ ላይ ቼክ እያደረኩት ነበርና ዳላስና አካባቢ ላይ ነው ፕሮቫይድ እያደረጋችሁ ያላችሁት እና ሞር ኦፍ አሁን ለምሳሌ ይሄንን ለሚከታተል ሰው what kind of service like do you guys provide exactly አሁን ከረንትሊ ሰዎች አንተ ጋር ቢደውሉ ወይና የእናንተን ካምፓኒ ኮንታክት ቢያደርጉ ምን አይነት ሰርቪሶችን ማግኘት ይችላሉ? አሁን ላይክ እንደ ኮቺንግ ምናምን እንዳየሁት ነገር ነበርና እነሱን እስቲ እንትን በላይ Yes, we provide one-on-one peer mentoring as well as community program activities like such as our public library program with the Arts and Rhythm workshop. And in addition to that, we also connect them with other local organizations that provide resources and community activities for community members and their families. So then they've been really appreciative of that because a lot of times, especially for newly injured patients, when they get home, they feel like they're stuck and they feel alone and isolated because they have no awareness about the resources and how life goes on with the disability. So it really is very informative for them to learn about our programs like our workshops that we do and the other community resources that are provided in the community. Okay. So yeah, those are some of the resources that so እናንተን ኮንታክት ለማድረግ just generally ወይ ዌብሳይታችሁ ላይ ተማርገ ወይ ስልክ መደወል ነው ሌላ ብዙ ፕሮሲጀር አያስፈልገውም አይደል? አዎ ቀላል ነው ያው ቁጥር አለ መደወል የሚችሉት or email መጻፍ ታፈለጉ እና ዶክመንትም መላክ the review or question ታላቸው ይቻላል እና ጥሩ ቲም አለን። all right okay that's good እሺ ወደ እናንተ እንምጣ ህይወት እሺ so you told me ላለፉት 6 ወር ኢትዮጵያ ነበርክ so what are the surprising የነበሩ experiences ንገረን እዛ ያልጠበቅከው ያየኸው like something that you didn't expect? First and foremost, I wasn't expecting to be there for half a year. Yeah. Originally, the 2 months ነበረ ግን ያው but from obstacles that I faced even from the airport እንኳን እዛ ስደርስ ኢትዮጵያ ስደርስ ዊልቸር አልነበረም እና በዛ ኤክስፒሪየንስ ራሱ what happened to the wheelchair? እንኳን ቦርድ አላደረጉትም ኤርክራፍቱ ላይ ስለዚህ ስደውል ወደ ኤርፖርት ሲሄድ ዊልቸርን ለማንሳት ስል ሁሉም ሰው ዝም አለ እኔ ምን ተደረገ እላለሁ እና ያው እዛ ቆየ ማለት ነው እና ያ ራሱ ኤክስፒሪየንስ ቀጥሮቼ የነበሩኝ ስኬጁል የተደረገ በጣም ዲሌይ ነበረው እና በዛ መንገድ ያው positive ቀረው positive mindset ያስኩ እና just I try to make the best of each experience and thanks to bringing 2 wheelchairs with me I had a second wheelchair but there was a reason for me to have 2 wheelchairs. There's a backup chair and a lot of times I need that's what I need for mobility especially when I'm in a different terrain or a location because አንዱ ዊልቸር ቀጭን ነበረ ሌላው ሰፊ ነበረ ደግሞ ሁለቱም custom design ነው ለራሴ to fit my support for my back and my የራሴ measurement አለው ማለት ነው and those are details that are important to have for especially for a wheelchair user because that helps the mobility experience as well as having preventative issues like health challenges. So it was important for me to have my chair but 2 weeks later
በሰላም ደረሰ ግን ብዙ በሰላም it's like 2 weeks right it's just 2 weeks even though በሰላም ቢደርስ ግን ትክክላል ደግሞ ያው ሌላ ታሪክ ነው ግን tell us አንድ ቀን አይበቃ እንኳን አንድ week again moving forward I adapted to the situation and as I continued my community engagement goals with YMCA I also got to connect with the Haile Gebrselassie running program at Entoto Park and we did our first inclusive walk run activity in Entoto Park and so lelam arif experience nabara and I also got to experience the Great Ethiopian Run and I got to participate in that and አንደኛ ብቻ ሪከርድ ሁላችንም በጣም በደስታ ሆነን ይባላል እና እሱ ኤክስፒሪየንስ ራሱ በጣም ደስ ብሎኝ ነበረ እና የዛ አልካኩ ጉዳይ ግሩፖቹ አንዱ የወንዱ ትሮፊ ያሸነፉ ፈርስት ፕሌስ እና ሴቷን አንድ ትሮፊ ፈርስት ፕሌስ ያገኘችው ሁለቱም እንትን አመሰግኑኝ እዛ ለመምጣት እና ሰፖርት ለማድረግ እና ሁለቱም ትሮፊ ሰጡኝ እንትን ሬኮግናይዝ ለማድረግ ስለዚህ የሁለቱንም ሰብስቦን ይመጣ ማለት ነው ያ ሪከርድ ነው በአንድ እንትን ሁለት ዋንጫ ነው አንድ ዳር yes እና በጣም ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ነበረ እና እሱ አንድ ነው ሌላ ያው እንትን ብዙ ፕሮግራም ለመጀመር የሞከርን ነው አሁን የአምፑቲ ሶከር ፕሮግራም ኢትዮጵያ ውስጥ ለማስጀመር ፕሮፌሽናልስ እናመጣ ነው እና ያ ካምፕ እንዲያደርጉ እና ቱሎችንም ስለሚያመጡ ሌሎች ለመጠቀም ይመቻቸዋል እና በጣም እንትን general information ይቀመጣል እዛ in addition to the equipment so that they could continue building the sport and also in the future organizing a amputee soccer cup so definitely and there are 5 other African countries that have this amputee soccer program that the organization that I'm connected to has helped support. So they're really happy to begin this journey in Ethiopia, and I can't wait to see the positive outcomes. I can't wait. Look in the ሯጮቻችን ሜዳሊያ በደም ደግሞ ብዙ አክቲቪቲ ነው ያለው አይደል like it's a lot of activities yes and YMCA was also very excited to have me there because ብዙ ስለ inclusivity ያን ጊዜ majority population just general public ስለሆነ they were really hesitant. I think they didn't know how to respond. So in fact before I visited I didn't disclose my disability because I wanted to have an open door and to help educate about the different opportunity and possibilities. So I thought that was a great way of beginning the conversation and the experience has been great communicating with them and I can't wait to see what we accomplish in the near future. Definitely. Sami, coming to your question. How did that 2 months like stretch out to 6 months? በጸሎት እና ያው ትግስት ብዙ ትግስት because you know ያው ኢትዮጵያ ቶሎ አይደለ ቃሚጨረሰው ያው ብዙ ፕሮሰስ አለ ግን ተመስገን በጸሎት እና በስክስታ more positive ለመቆየት ያው patience ብዙ እንትን ጠቀመን እና ያን ጊዜ ያ በዛ experience
more communication to community ጋር እንትን ማድረግ ጀመርኩ and also with Rotary Ethiopia Rotary Club ጋር ተገናኘው Rotaract member okay shout out to our Rotaract እዚህ ታስፎግረን ማለት ነው okay and engaging a conversation with one of their directors there has been an amazing experience. A Rotary Club of what? Ethiopia. Okay. And she's the district governor. But I'm sorry, the details is too much right now. But she's very awesome. Her name is Miss Azib. Oh yes. And she's great, and we had a great, meaningful conversation. And I thought that would be another way to really help do community projects together to bring awareness and make more positive impacts in the community. Yeah. So next time you go, make sure to contact Rotaract Club of Mado. Okay. They're awesome, but አሪፍ ክለቦች ናቸው. So don't forget. Thank you. ማዶ ፖድካስት ነው ወዲያ ማዶ I'm confused እንዴ ክላሽ ያረጋው ማለት እቺ በዚህ ስም እኮ ሌላም ነገር ጀምር ይሆናል So like you told me ከውቢቷ ደብረ ዘይት ቢሾፍቱ ከተማ ነው የተወለድከው አይደል? Do you remember your childhood እና ደግሞ አሁን ስትሄድ ሄደህ ጎብኝተኸው ነበር? አዎ ያው ብዙ ተቀይሯል ያው ራሱ መንገዱ ያ ሃይዌይ ኤክስፕሬስ በጣም ገርቦኝ ነው እኔ አሜሪካ እንደተመለስኩ መሰለኝ ስንነዳዛ እና በጣም ብዙ ደስ የሚል ነገር ነው ስለ ዴቨሎፕመንቱ እና environmentu እዛ በጣም እንትን ሌኩ ቢሾፍቱ ሌክ በጣም ደስ calming place ነበር ለኔ ያው ፒስ ነበር እዛ ሳየው እና በጣም ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ነበረ እና ቤተሰቤም እዛ ነው አያቴ እዛ ናት እዛ ነው ያደግከው ስንት ዓመት ነው እዚህ መጣኸው በአራት ዓመቴ ነው ምንም የዛ ጊዜ ግን like በአራት ዓመቱ መጥቶ I think you speak good Amharic though አመሰግናለሁ ማለት እኛ ራሱ አንዳንዴ የሚከብደን አማርኛ ስማችን እናታጥፋ አሁን አማርኛ እችላለሁ እንዳትይ ከኔ እንዳልዘርፍልህ እኛ እዚህ ከመጣን ገና 4 ዓመታችን ነው አማርኛ ጠፋብን እያለን በጣም እያሽቃበጥን ነው ግን በጣም ኮንሺየስ መሆን እሱ ጥሩ ነው አሁን ኮንሺየስ በሱ መንገድ ጥሩ ነው እንኳን ሬድ ላይት ነው ለናተ ወደ ግሪን ላይት መዞር አለባቸው ሞር መቀጠል እኔ am good ማኒተር እናደርጋለን እችላለሁ ሳሚ እና ትልቅ ወንድሞቼ ነው ዋናው እንትን ይሄን ቋንቋችን ለመያዝ ያስጠነከረን ያው እናትና አባታችን ሁሉ ጊዜ ስራ ስለሚሆኑ እሱ ፋዘር ፊገር ነበረ ስለዚህ ያው በዛ ፋዘር ፊገር ዱላ ነበረ ወንድሜ ደብደበኝ ማለት አልችልም እና ያው እሱ በሱ ጥንቃቄ ነው እንትን የቤታችን ውስጥ ሁሉ ጊዜ አማርኛ ማውራት በጣም ይጠቅማል በጣም በተለይ እንጀራ ዋው እንጀራ የመሰለ ነገር የለም I know በጣም የትም ብትሄድ አያጠግብም አይደል እንጀራ ከለመድክ ሌላ ምግብ በተለይ ደግሞ ምስሬ ሲሞቅ ወይ በቀዝቃዛ በጣም አሪፍ ነው ሁለቱም የኔ ጎቱ ነው እሱ እንጂ መስራት ነበረበት አቀባበል next time definitely ምስር እንትን የድር ቤት ምስር ነው የሚባለው በጣም የሚጣፍጥ የሚባለው የድር እና አምሶሪቲ ሰይታት ግን የለቅሶ ቤት ይባላል የለቅሶ ቤት እና ለድግስ ብቻ የሚሰራው በሚዳጁ በጣም አሪፍ ነው have you tried that and በጣም like ምስር ሆኖ different version ነው ያኛው you know በጣም it's tasty ምናምን spicy ነው በጣም more spicy yes ልክ ነህ next time እንግዲህ ዊሻ ሙሉ ታቀናባብሪልና ታዘጋጅልናለሽ በቃ ደግሞ መጣታለሽ ለምስር ስትል ግድ ነው it's on you no pressure ግን like it's on you here we ጨርሰናል it's a big deal bouncing around one የሚሰራው ጠፍቶብኛል it's okay I'll volunteer እሺ ሳሚ so እኔ ጥያቄ ነበረው like ዳላስ ነው እዚህ ነው ያደግከው ምናምን
Now, how have you seen it change, like in terms of community, Habesha community? ምናምን አሪፍ ጥያቄ። I feel like ትልቅ ቼንጅ ነው ብዬ አስባለሁ። ኢቨን እኔ ከመጣሁ ትንሽ ጊዜ ነው፣ ግን እኔ ራሱ like ብዙ ሰው ሙቭ ሲያደርግ አይቻለሁ በአጭር ጊዜ። አንተ ራሱ ሰው አላመድክ እኮ። ያ እሱ ይባላል ደግሞ። እና how has it changed ለአንተ like ስታድግ ጀምሮ ማለት ነው? በጣም የዳላስ ኤክስፒሪየንስ ራሱ ያው ጩጬ ስለሆንኩ እዚህ ስንመጣ ብዙ ነገር ኤክስፒሪየንስ ነበረን። ያው የዳላስ ኢትዮጵያን ኮሚዩኒቲም በጣም አሜዚንግ ነው። በጣም ስትሮንግ ኮሚዩኒቲ ናቸው። ብዙ እዚህ የቆዩት ሰው ስላሉ ሊደርሺፕ ሮል ውስጥ በጣም ዴዲኬትድ ናቸው። ፖዚቲቭ ኢምፓክት በተለይ በዩት ለማስተካከል and that's something that I'm also a part of. YEAA program ይባላል. Young Ethiopian American Ambassador, you know, initiative, and we try to empower our Habesha community to really excel in their academia as well as their community engagement, so that as they transition from high school as well as while they're actually in grade school, they could really be confident and motivated with their unique culture and to be proud of who they are and to overall be confident with so ሁላችንም ቴክ ላይ ነው የምንሰራው ያለ ነው። so whenever like especially ከቤት ስንሰራ ሁሌ ማስበው ነገር ነው like this is like a great opportunity disabled ለሆኑ ሰዎች ቴክ ላይ ቢሰሩ በጣም ብዙ ነገር አለ። ኢትዮጵያ በተለይ ብዙ መንቀሳቀስ አይጠበቅብህም። you know you can work from home, international መስራት ትችላለህ። so what kind of things አሁን ቴክ ላይ የመጡ ኢምፕሩቭ ሲያደርጉ ላይፍ አይተሃል እና እኛስ ምን ማድረግ እንችላለን ብለህ ታስባለህ? Yes, but yeah, technology is going a long ways in opening up opportunities for persons living with disabilities, and I think screen readers are good to consider. Making text-to-speech soft material available. So yes, tech, but to look positive impact ላደርግ ይችላል አገር ቤት to open up job opportunities as well as to help individuals continue their education. And starting from you know from the telecommunication for those with visual impairments, I think this would be a great setup for them to really provide a quality communication support system, as well as to help IT, like for those who have physical disabilities, to really provide tech support, creative design, to really open up doors for them to really continue having a more purposeful life experience. Okay. Yeah. I think ስፔሻሊ ቤት ላይ ቁጭ ተብሎ የሚሰሩ ስራዎች ቴክ ላይ ሲባል እንትን ብቻ ነው የለበት ማለት ይሄ እኛ የምንሰራው አይነት ሶፍትዌር ላይ ምናምን ብዙ ጊዜ እንደዛ ብለን እናስባለን መሰለኝ። እንደዛ ሳይሆን ማንኛውንም አይቲ ሪሌትድ ጃብ ሲሆኑ እንትኖችን ያካትታልና እንደዚህ አይነት አሁን ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ያለው በእንደዚህ አይነት አንፃር ከቤት ማንኛውም ሰው ነው መስራት ስለሚችል በተለይ ኢትዮጵያ አክሰሰብል ያልሆነ ኢንቫይሮንመንት በጣም አሪፍ ይመስለኛል። ብዙ ሀስልም በጣም ይቀንሳል ብዬ አስባለሁ። ደግሞ ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ አይጠብቅባቸው ምናምን it's good opportunity. Okay, go ahead please. እናንተ ናችሁ ወደ 40 ጥያቄ ይዛችሁ የመጣችሁት። እኔ I'm done. I think የመጨረሻ like ምን ማድረግ እንችላለን እኛ ተመልካቾቻችንም you know ከካንተ ኢኒሺዬቲቭ ጋር ቮለንተር ለማድረግ ይችላል፣ ሜንተር ማድረግ የሚፈልግ ሰው ሊሆን ይችላል እና ደግሞ ኢቨን አዌርነሱን ክሬት ለማድረግ ምን እናድርግ? What do you have any advice for us? Thank you for that consideration or that thought. Yes, we're really we're in the process of recruiting volunteers as since we're in this December will be our 3rd year anniversary since we've been operating as a nonprofit organization. So we're really seeing
service areas that where we can serve in the community and resources that we can provide. Okay. And one is online on our website is providing a access to a user login, so people can create their profiles and share their artwork, for example, and beginning communication channels so that they could have meaningful conversations, you know. And I think that's a great way to help provide a inclusive community. Okay. So that's a future goal. So I'd love to share more details with you in regards to that. And anyone that's interested in supporting us or wanting to give us ideas about what to include on our page or website, we're more than happy to get feedback. Yeah. So እኛንም ኮንታክት ማድረግ ይችላሉ ካስፈለገ እነሱንም ዳይሬክትሊ በዌብሳይታቸውን እናስቀምጣለን ሊንኩን ኢሜይላቸው ምናምን በዛ በኩል ቮለንተሪ መስራት የሚፈልግ ሰው ካለ ደስ የሚል ስራ ነው ስለዚህ እኛም የቻልነውን ያለ ማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው ኦኬ one last round ይሄ ልጅ ሳይሄድብን ቶሎ ጠይቅ እንድናደርገው ምንድነው የቀራችሁ ጥያቄ ተው አይ እኔ በቃ ታሴት አንተ ለኛ ጥያቄ አለ do you have any question for us እኔ የመሰለኝ እኔ አይ part 2 3 4 5 ሳይኖር አይቀርም series እያልኩ ነው maybe እሱ አይቀርም series ያታሰባችሁ ያው ይቻላል ብዙ እንትን ጥሩ discussion ideas ስላሉ I think it'd be a great addition to have in your program and I'd be more than happy to support that initiative. Okay. Yeah, hey just definitely get to know እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ነው የዛሬው ማን እንደሆንክ ለሰዎች ለማስተዋወቅ እኛም ደግሞ አንተ ሞር እንድናቀህ ነው ከዚህ በኋላ ደግሞ ብሎኛ የሚታወቅ ሰው ብዙ እሱ እኮ በጣም ፖፑላር ነው ኦኬ ያ እና ከዚህ በኋላ ዴፊኒትሊ በደንብ ብዙ ጊዜ እንገናኛለን ብዙ ኤፒሶዶች ይኖሩናል አብረን ስለ ብዙ ነገሮች እናወራለን ስፔሻሊ ኤክስፒሪየንስ ብቻ ያ እና ያ 2 3 4 ብቻ ሲሆን ብዙ ኤፒሶዶች ይኖሩናል ኦኬ ሶ እዚህ ላይ ጠቅላላ ለማድረግ ያህል እንግዳችን ሆነ ስለመጣ በጣም እናመሰግናለን ኦን ታይም ነው እንትን ያደረግነው የቀረጽነው ዛሬ ነበር ያሰብነው እሁድ ተባባልን እሁድ ላይ ስለተገኘ ባኬን ፎርዝ አልነበረው ምናምን በጣም እናመሰግናለን ለነበረን ቆይታ ምታመሰግኑት ምትጨምሩት ፖይንት ካለ ደግሞ እናመሰግናለን ያ Thank you. እንኳን ተገናኘን ይቀጥላል so ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን እዚህ ላይ አያልቅም ግን ያልቃል የዛሬው ማለት ነው so ከዚህ በኋላም እዚህ ላይ ይቀጥላል ከዚህ በኋላም ሌሎች እንግዶችንና አዲስንም በድጋሚ ወደፊት ይዘን እንቀርብ ይሆናል እስከዛው ድረስ ቪዲዮቻችንን ተመልከቱ ሂዊ ምንድነው የምታደርጊው ላይክ አድርጉ ኮሜንት አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ አስተያየታችሁን ስጡን ከዛ ደወሏን ተጫኑ እናመሰግናለን በጣም አብራችሁን ስለቆያችሁ በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ባይ ፒስ